Okay, and the next chapter what we gonna see is animal kingdom. Okay, first we'll see what are the characters of animal kingdom. The first one is levels of organization in animals. அது வந்து எப்படி அப்படின்னா first வந்து cells, basic ஆன phylum வந்து it is made up of cells and then tissues followed by organ system and makes an organism. Next வந்து it is symmetry. Symmetry அப்படின்னா என்னது? What is symmetry? Yes, the arrangement of the parts on the opposite side of the body of three-dimensional, and the symmetry is of two types. One வந்து asymmetrical and symmetrical. Asymmetrical அப்படின்னா we cannot divide them in any sides or any equal halves. Symmetrical அப்படின்னா we can divide them into equal halves, and that symmetrical is of two types. One is radial and then bilateral. What is radial? And the plane can passes through a central axis of the body and divided into two identical halves, that is radial symmetry. Bilateral symmetry means it can be divided into two halves, that is left and right identical halves only. And the next is layers of organization, diploblastic and triploblastic organization. Diploblastic அப்படினா it contains only two layers, that is ectoderm and endoderm. Triploblastic அப்படினா third ஆன ஒரு layer வந்து that is the middle layer, mesoderm. Ecto அப்படினா outer layer, inner layer, mesoderm அப்படினா middle layer. Okay, the next is coelom. Coelom அப்படினா body cavity, it is a kind of a body cavity that is between the body wall and gut wall க்கு நடுவுல இருக்க space that we call it as coelom. Coelom is of three types. Pseudocoelom, okay, we'll see the types. Coelom is of two types. என்னென்ன அப்படினா acoelom, coelomates or pseudocoelomates. Acoelomates அப்படினா doesn't have any body cavity, and pseudocoelomates அப்படினா இருக்கும், ஆனா வந்து coelomமே வந்து scattered-ஆ இருக்கும், ஃபுல்லா வந்து well organized-ஆ இருக்காது. Scattered-ஆ இருக்கு அப்படினா தெரியும், அந்த ரெட் கலர் தான் scattered-ஆ இருக்கு. And coelom அப்படினா complete coelom. And examples வந்து acoelomate அப்படினா platyhelminthes, pseudocoelomate வந்து ascalmenthes-க்கு, and coelomate அப்படினா examples annelids, arthropods and chordates. Next வந்து body plan. The body plan is of three types: cell aggregate plan, blind sac plan and tube with tube plan. Cell aggregate அப்படினா tissues இருக்காது, tissues இருக்காது, organs எதுவுமே இருக்காது, the whole body is made up of cells, example sponges. Blind sac plan அப்படினா cells வந்து tissues-ஆ வந்து organize ஆயிருக்கும், and single opening for body for digestion and also excretion-க்கு வந்து ஒரே opening தான், example வந்து coelentrates and flatworms. Tube within a tube plan அப்படினா organ system-ஆ வந்து அந்த organization வந்து இருக்கும், and then proper digestive canal they have two openings, digestion-க்கும் excretion-க்கும் தனித்தனி eating-க்கும் like excretion-க்கும் வந்து தனித்தனி openings, and that is of two types, that is protozomes and deuterostomes. Protozomes அப்படினா mouth develops from blastospore region and anus develop later. Blastospore அப்படினா that is the first starting stage of the fetus. So வந்து mouth தான் வந்து first develop ஆகுது, later வந்து anus. இதே வந்து deuterostomes அப்படினா anus தான் first open develop ஆகும், that is followed by mouth. Okay, and the next is segmentation. Segmentation அப்படினா body can be divided into segments externally and internally, and the segmentation is of two types: metameric segmentation and pseudometamerism. Metameric segmentation அப்படினா internally-யும் externally-யும் வந்து simultaneously if we can break it, that is known as metameric. Pseudometamerism அப்படினா body வந்து outer-ஆ தான் வந்து divide பண்ண முடியும் segments, that is pseudometamerism. And the next is notochord. Notochord we know it is well developed into vertebrate, chordates வந்து develop ஆகும். So வந்து presence of notochord and absence of notochord. And some other features வந்து first வந்து cephalization. Cephalization அப்படினா brain வந்து well organized-ஆ இருக்கும், it divided into different parts. Next வந்து appendages. Appendages அப்படினா external hands, legs, இது for what என்னதுக்கு useful ஆகும் அப்படினா for locomotion, for capturing the prey, இதெல்லாம் like examples வந்து wings, limbs, tentacles, parpodia இதெல்லாம். And next is digestive system.
digestive system வந்து ஒன்று வந்து intracellular and extracellular. Intracellular அப்படின்னா can eat only tiny food particles. இதே வந்து extracellular அப்படின்னா they can ingest the big food particles and can break down. And next is respiratory system. Respiratory system வந்து it is of different types. சிலதுல வந்து lungs இருக்கு, சிலதுல gills, சிலதுல வந்து they can respire through their skin, இதெல்லாம் varies. And another வந்து circulatory system. Circulatory system is of two types we know, open and closed. Open அப்படினா they don't have any blood vessels, all the blood falls into the open cavity known as sinuses. இதே வந்து closed அப்படினா they have arteries and veins, ஒரு ப்ராப்பரான venous system or arterial system வந்து இருக்கும். And then excretory system அப்படினா excretion, that is ammonia வந்து excrete பண்ண சில organisms வந்து ammonia excrete பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து urea and some other organisms uric acid. And another is nervous system. Nervous system அப்படினா அந்த பிரெயினே வந்து இன்னும் நல்ல டெவலப்ட் ஆயிருக்கிறது, லைக் அந்த கண்ட்ரோல் கொடுக்குற கண்ட்ரோல் டிமாண்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, கண்ட்ரோல் அந்த சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பிரெயின் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ அதுவுமே வந்து வெல் டெவலப்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம். எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னா they will secrete hormones, that is glands, ductless glands. And next is sensory system. Sensory system அப்படின்னா லைக் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து வர ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், டென்டக்கிள்ஸாக இருக்கலாம், ஆண்டனா, இதெல்லாம் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ், சென்சரி, அவங்க சென்ஸ் பண்ணி என்வாயர்மெண்ட்டை சென்ஸ் பண்ணி they can search for food. skeletal system அப்படின்னா அந்த பாடியோட ஃப்ரேம் ஒர்க்கே கொடுக்குறது வந்து skeletal system தான், which provides support and shape of the body. And skeleton system is of two types, endoskeleton and exoskeleton. Endoskeleton அப்படின்னா endo அப்படின்னா present interior of the body and exo அப்படின்னா outside of the body. And sexes அப்படின்னா sexes may be separate or even sometimes both the sexes will be present in same organisms itself. And next is type of reproduction. Reproduction is of two types, one is sexual and another is asexual. Sexual அப்படின்னா it is by fusion of two gametes. Asexual அப்படின்னா it is of budding, gemule formation, sporation, binary fission, etc. And fertilization is of two types, internal and external. Internal அப்படின்னா fusion of the gametes outside the environment, அப்போ பாடி உள்ள இல்லாம outside. இதே வந்து internal fertilization அப்படின்னா பாடிக்குள்ளார நடக்குது, ஃபீமேலோட reproductive systemல நடக்கிறது. And this animal kingdom is divided into chordates and non-chordates. Non-chordates அப்படின்னா they don't have vertebra, and that is porifera, coelentrates, platyhelminthes, nematoda, annelida, arthropoda, molluscs and echinodermata. Chordates அப்படின்னா ஒன்று வந்து protochordates and vertebrates. Protochordates அப்படின்னா முன்னாடி இருக்க chordatesக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்டேஜ், பேசிக்கான ஸ்டேஜ், they will have chordates but not throughout their lifetime. That is protochordata. Vertebrates includes species, amphibia, reptiles, aves, mammalia, etc. சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபைலம் பாரிஃபெரா சொல்லுவோம். இந்த பாரிஃபெராவை காமன்லி கால்ட் ஆஸ் ஸ்பாஞ்சஸ். ஏன் ஸ்பாஞ்சஸ் அப்படின்னா தீஸ் செல்ஸ் ஆர் லூஸ்லி பேக்டு, ஓகே, அண்ட் தே டோன்ட் ஹாவ் எனி சிஸ்டம், எனி ஆர்கன்ஸ், எனி டிஷ்யூஸ், எல்லாமே வந்து செல்ஸ் தான். ஸோ செல்ஸ் இருக்கனால எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து செல்ஸ் மூலமாக தான் வந்து நடக்குது. லைக் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ டைஜஷன் அப்படின்னா ஃபுட் இப்போ வந்து எடுத்துகிட்டு உள்ளே வரணும்னா வாட்டர் மூலமாக, சின்ஸ் தே ஆர் மெரைன், வாட்டர் மூலமாக வந்து செல்ஸ் மூலமாக வாட்டர் மூலமாக ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன ஆகுது, அந்த செல்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துட்டு எக்ஸ்கிரீஷனும் வந்து அப்படியே வாட்டர் மூலமாகவே நடந்துருது. நாட் ஓன்லி டைஜஷன் அண்ட் ஆல்சோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படி தான், ஆக்சிஜன் உள்ளே வருது வாட்டர் மூலமாக, வெளியே போகிறது. எஸ், அண்ட் இங்கே டைஜஷன் வந்து இன்ட்ராசெல்லுலர் அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் inside the body, and the body is covered by a skeleton which is made up of spicules. நமக்கு எப்படி ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து போன்ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஸ்பைக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க போனை வந்து. and spicules otherwise known as sponge fibers. and sexes வந்து it is not separate அப்படின்னா both the sexes are present in a one organism itself, so we call it as hermaphrodite அப்படின்னு சொல்லுவோம். and இப்போ வந்து ஃபுட்டு உள்ளே வரணும், ஃபுட்டு வெளியே போனால் லைக் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணல, ஓப்பனிங் பாயிண்ட்டை வந்து we call it as ostia, and the closing point we called as osculum. சரியா?
And next, okay, example for this porifera includes cyclone, euspongia, sporangella, இதெல்லாம் examples. Next வந்து phylum Coelenterata. Phylum Coelenterata அப்படின்னா coral animals and jellies தான் வந்து represent பண்ணுது. இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து Cnidaria. And இவங்க வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து aquatic-ஆ இருக்காங்க. And they have this tentacles இருக்காங்க. அந்த tentacles பேர் வந்து nematocytes அப்படின்னு சொல்ற இந்த tentaclesலாம் இருக்குல்ல extra fittings அதெல்லாம் வந்து we call it as nematocytes. And they have a hypostome on their mouth. Hypostome அப்படின்னா ஒரு extra fitting for their mouth. And digestion வந்து இங்கே extracellular as well as intracellular. Extracellular அப்படின்னா outside the body digestion நடக்கும், and in some cases it is intracellular. And இங்கே வந்து life forms வந்து two type of life forms. ஒன்று வந்து polyps and medusa. Polyps அப்படின்னா sessile or cylindrical form சொல்லுவாங்க. Sessile அப்படின்னா என்னது? Sessile அப்படின்னா they are non motile, ஒரே இடத்துல தான் இருப்பாங்க சரியா. polyps வந்து ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க. மெடூசா வந்து என்னன்னா they are free swimming. polyp வந்து sessile அதே இடத்துல தான் இருப்பாங்க. sessileனா non motile. மெடூசா போட்டிருக்கு பாரு, மெடூசா வந்து free swimming. என்ன போட்டிருக்கு படி? polyps வந்து sessile. former அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிறது. former is sessile and cylindrical form. cylindrical and sessile னா ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க. இதுதான் வந்து free swimming னா motile சரியா. motile வந்து laterனு கொடுத்துருக்காங்க. laterனா அடுத்த வர பாட்டு சரியா. எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்போ ஓகே polyps and medusa இதே வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒரே இதில் வந்துச்சு அப்படின்னா we call it as metagenesis. Examples for this Coelenterata வந்து it is Physalia, Adamsia, Gorgonia, Mindrina இதெல்லாம். அடுத்து வந்து Ctenophora. Ctenophora வந்து இவங்களும் வந்து free swimming தான் and marine. இவங்கள வந்து we call it as sea walnuts of comb jellies because of their appearance. இவங்கள வந்து they have 8 comb plates. இந்த plates green color இருக்கலாம். These are the plates which is seen. And this இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, bioluminescence அப்படின்னா. bioluminescence அப்படின்னா they can emit light during night time. என்ன கலர்ஸ் அப்படின்னா blue, green colors எல்லாம் வந்து வரும். and reproduction வந்து it is by sexual means only. examples வந்து Plubertia and Tinoplana. indirect அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃப்ராக்ல வந்து ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, லார்வல் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. அப்போ லார்வல் குட்டியா டாட்போலாக இருக்கும் போது அது வேற மாதிரி இருக்கு, ஃப்ராகாக மாறும்போது வேற மாதிரி இருக்கு. அதான் வந்து இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட். டாட்போலும் இப்போ ஃப்ராகும் ஒன்றா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் சரியா. அடுத்து வந்து ஃபைலம் பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ். பிளாட்டி அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து ஃப்ளாட் வேர்ம்ஸை வந்து குறிக்கிறது ஓகே. அண்ட் இவங்க வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து எண்டோ பேரசைட்ஸாக தான் வந்து இருக்காங்க. எண்டோ பேரசைட்ஸ் அப்படின்னா தே லிவ் இன்சைட் த ஹோஸ்ட். எக்டோ பேரசைட்னா ஹோஸ்ட்டுக்கு மேலே இருப்பாங்க, உள்ளார இருக்கிறது வந்து எண்டோ பேரசைட்ஸ். இவங்க வந்து பைலாட்ரலி சிமெட்ரிக்கல். பைலாட்ரலி சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னா ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹாஃப்ஸ். அப்புறம் வந்து ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் விச் ஹேவ்ஸ் 3 லேயர்ஸ். மீசோடமும் இருக்கும். அண்ட் தென் ஏசிலோமேட் அப்படின்னா ஏசிலோமேட் நோ சீலம், பாடி கேவிட்டி வந்து இருக்காது. இவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்ஸ் இருக்கும், சக்கர்ஸ் இருக்கும். ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து ஹோஸ்ட்லேருந்து அவங்க ஃபுட்டை வந்து லைக் தே வில் அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதான் வந்து ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ். அண்ட் இவங்க கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இருக்குது, வி கால் இட் as flame cells which is helps in excretion. And examples வந்து டேனியா the tapeworm and fasciola the liver fluke. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைலம் Ascalmenthes. Ascalmenthes அப்படின்னா it is round worm. எப்படி வந்து Platyhelminthes அப்படின்னா flat worms, Ascalmenthes அப்படின்னா we call it as round worms. And these are free living and aquatic as well as terrestrial and parasitic in plants and animals. Plantsலயும் வந்து அவங்க வந்து parasitic-ஆ வந்து இருக்காங்க. And இங்க level of organization வந்து organ system and then pseudocoelomata இருக்கு. pseudocoelomata அப்படின்னா என்னது? scattered-ஆ இருப்பாங்க. ஃபால்ஸில் ஸ்கேட்டர்டாக இருப்பாங்க பட் ஸ்கேட்டர்டாக இருப்பாங்க சூடோசிலோமேட் ஓகே.
அண்ட் மஸ்குலர் ஃபேரிங்ஸ் ஓகே இவங்க வந்து அலிமெண்ட்ரி கேனல் வந்து வெல் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித் மஸ்குலர் ஃபேரிங்ஸ் அப்படின்னா மசில்ஸ் குரூப் ஆஃப் மசில்ஸ் டு ஃபார்ம் அ ஃபேரிங்ஸ் ஒரு மசில் இல்லை குரூப் ஆஃப் மசில்ஸ் வந்து இருக்காங்க தே ஆர் டயஷியஸ் அப்படின்னா செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் ஆர் டுகெதர் அது வந்து மோனோஷியஸ் செப்பரேட் அப்படின்னா டயஷியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா அண்ட் இங்கே வந்து ஃபீமேல்ஸ் வந்து லாங்கர் தேன் மேல்ஸாக இருக்காங்க இஃப் யூ see in the diagram the female is very longer than the male and development வந்து direct or indirect அப்போ adult வந்து ஸ்மால் ஏஜ் மாதிரி இருக்கலாம் பட் இல்லாமையும் போகலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அஸ்காரியஸ் உச்சேரியா அண்ட் ஆன்சைக்ளோஸ்டோமா and the next is phylum annelida அப்படின்னா செக்மெண்டட் worms சரியா செக்மெண்ட் அப்படின்னா பாடி கேவிட்டியில் செக்மெண்ட்டாக பார்ட்டிஷனாக இருக்கிறது வந்து அனலிடாவில் வரும் அண்ட் இங்கே வந்து தே ஆர் சம்டைம் parasitic அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் தான் இருக்காங்க அண்ட் தென் டிப்ரோபிளாஸ்டிக் மெட்டாமெரிக்கலி செக்மெண்டட் அண்ட் சீலோமேட் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஓகே இந்த அனலிடாவில் வந்து லேட்ரல் அப்பெண்டேஜஸ் வந்து இருக்கும் லேட்ரல் அப்பெண்டேஜஸ்னு என்னது எக்ஸ்டர்னலாக வந்து அப்பெண்டேஜஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் மாதிரி யூ கேன் see ஸ்மால் ப்ரொஜெக்ஷன் சைடில் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து lateral appendages அப்படின்னு சொல்கிறாங்க they have a special structure called as parpodia what is parpodia tentacles மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் மேலே tentacles மாதிரி இருக்குல்ல அதை வந்து don't call it as tentacles we call it as parpodia which helps in swimming or walking further and இங்கே வந்து nephedria அப்படின்னு ஒரு ஆர்கன் தான் வந்து இருக்குது that is kidney works as a kidney in helps in osmoregulation and also in excretion and இங்கே since they are organ system சொல்லிட்டனால அப்போ எல்லாமே வந்து well developed பண்ணுவாங்க they also have a brain system that is made up of paired ganglia and sexes வந்து dioecious இருக்காங்க but earthworm and leeches வந்து monoecious reproduction வந்து sexual example Nereis Parenchyma and then Hirudinaria next phylum is phylum arthropoda அப்படின்னா jointed appendages இதுதான் வந்து largest phylum in the phylum system and இவங்க ஃபுல்லாக வந்து என்னது இன்செக்ட்ஸை தான் வந்து கன்சிடர் it is include insects only and இங்கே வந்து ஆர்கன் சிஸ்டமாக இருக்காங்க ட்ரிப்ளோபிளாஸ்டிக் அண்ட் ஏசீலோமேட் இங்கே என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அப்படின்னா the body is made up of chitinous exoskeleton chitinous அப்படின்னா if you take example of a prawn வந்து remove பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு chitinous substance தான் அதான் வந்து chitinous exoskeleton and jointed appendages இருக்கு and respiratory வந்து gillsஆ இருக்கலாம் இல்லை book gills அப்படின்னா ஒரு புக்கில் எவ்வளோ நிறைய பேஜஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி பேஜஸ் gillsஆ இருப்பாங்க and also book lungs similar to that and sensory organs எல்லாம் இருக்குது like antenna eyes and statocytes அப்படின்னா என்னது statocytes அப்படின்னா அந்த ஒரு it is a small organ which can balance them சரி அதுதான் வந்து statocytes and examples வந்து apis honeybee bombex lacifer vectors வந்து anophiles culex aedes and locusta living fossils வந்து it is king crab limulus நெக்ஸ்ட் ஃபைலம் வந்து மொலஸ்கா அப்படின்னா மேண்டில் கவரிங் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேண்டில் கவரிங் ஓகே இவங்க வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இன் அனிமல் ஃபைலம் இங்கேயும் வந்து ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் தான் வந்து இருக்குது and the body is covered by a calcareous shell calcareous அப்படின்னா it is made up of calcium if you take example of a snailக்கு மேலே ஒரு கவரிங் தான் வந்து மேண்டில் கவரிங் அந்த ஷெல் வந்து it is made up of calcium and the body is divided into head, muscular foot and visceral hump. Visceral hump அப்படின்னா அதில் தான் வந்து complete digestive system, excretory and reproductive system வந்து இருக்கு and they also have sensory tentacles and mouth contains எப்படி நமக்கு வந்து teeth இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து radula அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு organ இருக்கு which helps in cutting, scraping இதுக்கெல்லாம் and examples வந்து it is pila, apple snail, Pintacta and then Sepia, Logila and then Octopus, Apicilia, Dentalium இதெல்லாம் examples.
and the next is phylum Echinodermata. Echinodermata அப்படினா அவங்கள என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் அப்படினா they have a water vascular system or a unique vascular system வந்து இவங்களுக்குலாம் இருக்கும். And இவங்க வந்து they have an exoskeleton of calcareous ossicles. Ossicles இப்போ starfishல நீ பார்த்த அப்படினா குட்டி குட்டி ossicles இல்ல, that is made up of calcium. இத தான் வந்து we call it as small ossicles. And இங்க வந்து bilateral symmetrical triploplastic and coelomate animals. And they have a special vascular system that helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. And development வந்து it is indirect. Indirect அப்படினா indirect இருக்க மாட்டாங்க. Yes, very good. Examples வந்து Asterias, Echinus and then Ophiria. And next is phylum Hemichordata. Chordata அப்படினா we know it is a notochord. Hemi அப்படினா என்னது? half chordata வந்து இருக்கு அப்படினு அர்த்தம். And these are considered under முன்னாடி வந்து இவங்க வந்து chordata phylumல தான் வந்து subphylum-ஆ கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, but they are been now separate phylum itself. And இவங்க வந்து we call இவங்களோட notochord we call it as stomochord அப்படினு சொல்லுவோம். ஏனா வந்து இதுதான் வந்து basic notochord-ஓட இது basic structure. And இவங்க வந்து organ system level of organization தான் வந்து இருக்காங்க. And the body is divided into probiox, collar and a long trunk. Probiox அப்படினா என்னது? Proboscis அப்படினா proboscis தான் வந்து அதுல mouth part and also helps in excretion. சரியா? And okay, examples சொல்லல. Examples வந்து it is balanoglossus and sacloglossus. Next வந்து chordata. Chordata we know presence of notochord. And they also have a hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits. And classification of phylum Chordata includes Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. And subphylum Urochordata அப்படினா what is that? Urochordata Urochordataவும் Cephalochordataவும் we refer to as protochordates. Protochordates na இன்னும் fully வந்து இல்ல, chordate வந்து full-ஆ develop ஆகல. And Urochordata வந்து notochord is only present in the larval tail, while in Cephalochordata வந்து it extends from head to tail region but throughout their lifetime இருக்கு. And this is Cephalochordata. And the subphylum last is Vertebrata. Vertebrata அப்படினா the notochord later stage வந்து it is replaced into vertebral column. And the vertebral column குள்ள என்ன ஓடுது? Spinal cord வந்து it will run into the vertebral column. And this been differentiated into the organisms has 4 chambered or 3 or 2 chambered heart, a kidney for secretion and osmoregulation, and also have a paired appendages which may be fins or limbs. And this this vertebrate is divided into 2 divisions, that is agnantha and gnathostomata. Agnantha means laxter, and whereas gnathostomata means they have jaws. That is divided into 2 classes, that is species and superclasses, species and tetrapoda. And species includes called chondrichitis and osteochitis, whereas this tetrapoda includes classes like amphibia, reptilia, aves and mammals. Okay, the first one is class cyclostomata. Cyclostomata means the mouth will be in circular in shape, so therefore the name came after that. And they have 6 to 15 pairs of gill slits, and the mouth is without jaws, so there won't be any jaws, so that is why they are circular in shape. And the bodies, they don't have scales, they are devoid of scales, that's why they are very shiny. And the circulation is of closed type, and these are mostly marine, but they migrate to fresh water for swamping. What is swamping? For reproduction, to release sperms. Example petromyzone and myxine. And the next one is
Class Chondriocytes. Chondriocytes means they have a flexible skeleton made up of cartilage. So, they are flexible, and the notochord is persistent throughout their lifetime, and they don't have a operculum. Operculum, what is operculum? Yes, support for the mouth, support for the gill slits, but they don't have this operculum. And the skin is tough, and they also have a placoid scales, whereas in cyclostomata there is no scales, but they have placoid scales. And the one unique feature here is the teeth is been backwardly arranged. If you see in the diagram, the teeth is been backwardly arranged in these fishes. And they are very powerful also, and these animals are predaceous. Predaceous means they will kill some prey for their survival. Okay, they don't have a air bladder, so they have to keep on swimming. They shouldn't take rest and all to avoid sinking. Examples, they also have electric organs, example torpedo, and some have poisonous sticks like trigon. And examples Coliodon, Pristis, and then trigon. And the next is class Osteocytes. These osteocytes means with bony endoskeleton. They have bones in between them, and their body is streamlined. Streamlined means they have a particular shape, and the mouth is mostly terminal. Terminal means at the back. Okay, terminal, and they have 4 gill pairs, and which is covered by a operculum. Operculum means support to the mouth. They have this, and the skin is covered with cycloid or ctenoid scales. Cycloid means in circular shape, and they have a air bladder so that they avoid sinking, and they are mostly oviparous. Oviparous means egg laying. Viviparous means offsprings. And examples Exocutus, that is flying fish, and in freshwater it is labio, and then in aquarium it is beta and pterodophyllum. And the next class is amphibia. We refer this amphibia as they can live in water as well as in land. Yes, and this body is divided into head and a trunk, and they have a tymphanum which represents a ear. They don't have a ear, but instead of that they will have tymphanum. They also have a separate alimentary canal, urinary, and also reproductive tract. And they can also, when they are present in water, they respire through their skin, and when they are in land, they respire through their lungs, and they are oviparous and development is direct. Example Bufo, Rana, Hyla, Salamander, etc. And the next is class Reptalia. This Reptalia, they have a unique feature of crawling. Okay, and they are sometimes crawling or creeping in mode, and they have this external scales or dry skin called as scales or scutis. If you see in a snake, they have a dry skin, right? That is called as scales or scutis, and they don't have any external ears, and tymphanum represents ears in them also. And these are usually have 3-chambered heart, except of crocodile it has 4-chambered, and they are referred to as poikilotherms. What is poikilotherms? Yes, very good. They are cold-blooded animals, and fertilization is internal, and they are oviparous and development is direct. Example Chilone, Testuda, Crocodilus, alligator, and poisonous snakes include Naga, Bangaras, and Vipera. And next is aves. Aves comes under the category all the birds and all, and specific feature for them are feathers. And they can fly except few birds, that is ostrich, and they also possess a beak, and the forelimbs are modified into wings. And the skin is very dry, and they don't have glands except one gland, that is oil gland, which is present at the base of the tail. And they have a digestive system with additional 2 chambers, that is crop and
gizzard. This crop is present in the stomach, which helps to grind the food and stones and grind them. But whereas this crop, this is used as a storage part in that bird. And these are referred to as homeothermous. Homeothermous means they are called as warm blooded animals.